Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. So, we begin this session. There was some network trouble. I still have some network trouble. I'm in the college. We have a network problem here. So, I have connected using my phone. So, in case there is some disruption in the network, please stay in the line. We will rectify it and come back. So, I may go out of the meeting if there is some network trouble. നെറ്റ്വർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ഔട്ടാവും, പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. So please be patient. I'm using my phone's internet connection. So we continue with what we had been discussing in the previous class. We were talking about the speech given by Severn Suzuki. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മെയിൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ചിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ അന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തതിൻ്റെ അതെന്നുള്ള മെയിൽ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അയച്ചത്. അപ്പൊ മെയിൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇമെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻവിറ്റേഷൻ? അപ്പൊ ഇമെയിൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഇതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെർമിഷൻ ആവശ്യമില്ല, നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മീറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇമെയിൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടാത്തവർ എനിക്കെന്നാ മറ്റേ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലൊന്നും എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്, വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമെയിൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കയറാനായിട്ട് ഈ മെയിൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇത് കിട്ടാത്തവരെ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി എനിക്ക് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും, ആരും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. Okay, so this is what we were discussing yesterday. This was the speech we discussed yesterday. There is the first part of the speech was discussed yesterday. The second part and the second and final part of the speech we will discuss today. So what was Severn Suzuki telling them? Severn Suzuki ഇവരോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്? What was she telling them? What was she telling the audience? Who are the audience? Who are people this girl is talking to? ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? അഡൾട്ട്സിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. So it is a child talking to adults, and so she is very careful that they should take her very seriously. Normally when children speak, adults do not take them seriously. കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്രയും അറിവുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും മുതിർന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെവൻ സുസുക്കി ഈസ് വെരി കെയർഫുൾ ദാറ്റ് ദീസ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് attend to her, and not just adults. They are not just adults, they are actually very high officials from different countries. പല മേഖലയിലുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഈ കോൺഫറൻസിന് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഈ എർത്ത് സമ്മിറ്റിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. So therefore she is very careful that she is not avoided, her words are not avoided by these high officials who attend this gathering. So that is so we can find that the words that she uses are very sharp and very touching. സ്പർശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളാണ് സെവൻ സുസുക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Okay, so she said that there are many problems that we see around in the environment. She gives examples. കുറെ examples സെവൻ സുസുക്കി പറയുന്നുണ്ട്. That is, she is afraid to go out in the sun because the ozone layer is depleting, and therefore it can cause diseases. Exposing into the sun without the protection of the ozone layer can cause diseases. So that is one fear. Another fear that she has is she is afraid to breathe the air because the air is polluted. Then she gives the example of going for fishing with her father.
when she went for fishing with her father, she noticed that the fishes are dying because of cancers. Why are the fishes dying because of cancers? Why do the fishes die because of cancers? Why do the fishes have cancers? What are the reasons? Water is polluted. Yes, Aishwarya, it is because of the water is polluted, because the chemicals from the factories are discharged into the lakes, rivers, etc., and the water gets polluted. Even in the oceans, ships, big ships which travel in the oceans, they discharge a lot of waste into the water. Even oil is spilled in the water. That also causes the marine life, that is the water life. So therefore, she is scared that in the future something may happen, that the life itself may become impossible on the earth. So these are the fears that she has, and these are the fears that she tells the adults, the high officials who have come for the gathering. Okay, so that is what we were talking about. So she tells them, my children may not see the animals, jungles, and rainforests and butterflies that I am able to see. So this is the fear that she has, that the children may not be her children may not be able to see the butterflies and the birds that she is able to see. So she is asking them, all this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time and all the solutions. So she is asking them whether we have solutions for them. If you don't have a solution, you should not create a problem. That is what she's telling the adults. Okay, someone can so we will read the next part. I will ask somebody to read. Ansila Faisal. Yes, sir. Ansila, can read the what is there on the screen? Is it visible? Oh, okay. All this is happened before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I am only a child and I don't have all the solutions, but I want you to realize neither to do. You don't know how to fix a hole in our ozone layer. You don't know how to bring Simon back up to the death stream. You don't know how to bring back an animals now extinct, and you not bring back forest and on grow where there is no desert. If you don't know how to fix this, please stop the break and eat. Very good. Thank you, Ansila, for doing that. Thank you, sir. So yes. So she is telling us, Severn Suzuki is telling us that all these things are happening before our eyes. ഇതൊന്നും ദൂരെ എവിടെയും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So that is what she is trying to tell the adults, that these are not things that are happening somewhere distant. നമ്മുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ. അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ ഈ പൊല്യൂഷനും എൻവയറൺമെന്റൽ ഡിസാസ്റ്ററും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So all this is happening before our eyes, and yet we act as if we have a lot of time and we have all the solutions. So we don't have time because the earth is soon getting destroyed. So അതാണ് നമ്മൾ ഭൂമിക്ക് ഒരു ചരമഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, ഇത് ഭൂമി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഇല്ലാതാവില്ല. ഭൂമി ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇല്ലാതാവും. So nobody will be there. So it is a very dangerous situation. If nothing is done, there is no time for us. Nothing will wait for us. So we don't have the time and we don't have solutions. The solutions are also not there. So she says, if you cannot find solutions for these things, so she lists out the things. What are the things that she lists out? That you don't know how to repair the ozone layer. Ozone layer is like an umbrella. We said that it is an umbrella that protects the earth. അതുപോലെ ഒരു അംബർലയാണ് നമ്മളൊരു മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെയാണോ കുട ഉപയോഗിക്കുന്നത്,
അതുപോലെയുള്ള ഒരു അംബ്രലയാണ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന അംബ്രല. നമ്മുടെ അത് ഓസോണിന്റെ അംബ്രല ഒരു ഓട്ട വീണാൽ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓസോൺ പറ്റുമോ? Yes, sir. ഇല്ല, യു കനോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. വി കനോട്ട്, നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ നമ്മുടെ സാധാരണ കുടയിൽ തന്നെ ഒരു ഓട്ട വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കില്ല. പിന്നെ ഈ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന അംബ്രല നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അംബ്രല അല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഗേഷ്യസ് ലെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഹ്യൂജ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റിപ്പയർഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. ദിസ് ഇസ് തിങ് വിച്ച് നേച്ചർ ഹാസ്. Which was created by nature, and if we destroy it, we only destroy it, we cannot recreate it. So that is that if you destroy, you can recreate the ozone layer. Similarly, if you destroy the the fishes in the water, you cannot give back life to a dead animal. മരിച്ചു പോയ ഒരു ജീവിക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? No, sir. No, sir. എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പീഷീസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? Can you bring back the dinosaur? Can you bring back the dodo? No, sir. No, sir. We cannot do all this. Yes, we cannot do. We cannot. So we cannot do all these things. Can you? We have created deserts. We can plant a tree, but we cannot create a forest. Forests are created by nature. So we destroy forests and make them into deserts, but we are unable to create forests. So she says, if you cannot do all these things, if you don't have solutions, stop creating the problem. So that is what she says. If you cannot fix it, to fix it something means to ശരിയാക്കുക. ഒരു കപ്പ് നിലത്ത് വീണ് ഉടഞ്ഞു, നമ്മളത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കും. ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒറിജിനൽ കപ്പിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് വരില്ല. വന്നാലും അതിൽ ആ പൊട്ടിയ പാടുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. This is much worse than that. This is much more serious than that. So she says, if you cannot fix something, stop creating problems. If you don't have solutions to a problem, why do you create problems in the first place? So this is what she is asking. Suzuki is asking, if you are unable to solve the problems, why are you creating problems? So this is a very relevant thing that she is asking. And if you are unable to solve the problems, why do you create? If you are unable to find out solutions, why are you creating problems in the first place? Okay. So, any questions? Any doubts? Any clarifications? എന്തെങ്കിലും സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Anything you have to add? Any opinion? Do you wish to add something? എന്താ എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? I would like you all to say something. Like you all to respond. Hello, sir. Yes. Yes, please say something. Is there anything you have to, any opinion, anything, or can we move on? Yes. Can we continue? എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുന്നേ. Continue, yes, sir. Okay, we can continue. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. yes. വിശന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ എല്ലാവർക്കും. Hey, no, sir. Hello, sir. Okay, so we will continue. Okay, we will continue then. So in the next part, she tells them that you are all high officials.
I know that you are all high officials. I'm a child, but you are all high officials. So, whatever high position you may hold, they are all basically human beings, isn't it? എന്തൊക്കെ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നാലും നമ്മളൊക്കെ ബേസിക്കലി അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ എന്താണ് മനുഷ്യരാണ് അല്ലേ? Yes, sir. Sir. Yes, yes. So I am a teacher when I am engaging a class, but am I a teacher all the time? When I take a class, I become a teacher, but am I a teacher all the time? No, sir. No, sir. No. In the shop I become a customer. In the bus I become a passenger. In the house I become a member of the house. To my parents I am their children. To my brother I am his brother. To my friends I am their friend. In the office I am the employee. Isn't it? We have different roles, but we are basically human beings. We are everybody. We are all actually children of somebody. So this is the idea that she is trying to tell the important people who are in the gathering. That is the next paragraph. Aparna PS, please read that next paragraph. Hello, sir. Paikite. Yes, Aparna. I told. Here you may be delegates of your governments, business people, organizers, reporters, or politicians, but really you are mother and fathers, brothers and sisters, aunts and uncles, and all of you are somebody's child. Yes. അടുത്ത നമ്മളാരുടെയെങ്കിലും കുട്ടിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ. paragraph ആയിക്കട്ടെ sir. Yes, yes. I am only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong, in fact, 30 million species strong, and we all share the same air, water, and soil. Borders and governments will never change that. I am only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on ending poverty and finding environmental answers, what a wonderful place this world would be. In my anger, I am not blind. Yes. So she's, yes. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid to tell the world how I feel. Well, what do what you do make me cry at night? You grown-ups say you love us. I challenge you. Please make your actions reflect your words. Thank you for listening. Thank you, Aparna. So she says, you are all big people, high officials. I am only a child. So she is saying that I am only a child, but you are all big delegates എന്ന് പറഞ്ഞാൽ representatives. Delegates means representatives, പ്രതിനിധികൾ. സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ, സർക്കാരുകളുടെ പല രാജ്യത്തു നിന്നുള്ളവരുണ്ട്. So they are delegates of government, business people, organizers, reporters, politicians, etc. So many different people, very high officials from different countries have come there to Rio de Janeiro for this Earth Summit. But what are you really? Really, you are all mothers, fathers, uncles, aunts, brothers, sisters, etc. And you are all somebody's child. Aren't we all somebody's child? നമ്മൾ എല്ലാവരും ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മകള അല്ലെങ്കിൽ മകനായിരിക്കും. We are all somebody's child. നമ്മൾ എത്ര വലുതായാലും ആരുടെയെങ്കിലും മകളല്ലാതാവോ? ഇല്ല സർ. We will always remain the child of somebody, isn't it? We will remain the child of our parents. We will always remain child of parents. So that is what is trying to tell the adults, that you are all somebody's child. So
she wants the adults, the high officials, to take her seriously. So she says, I am only a child, but I know that I am part of a family. Here, the family that she is talking about is not the family at our home. നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും ഓരോ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ്. But here, the family that she is talking about is not the family that we understand as family. That she is talking about, ഏത് ഫാമിലിയൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫാമിലിയാണോ? Earth. Exactly, yes, Sharmili. It is the whole earth as a family. That is what she is talking about. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പേര് 3 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 4 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 5 പേര് 6 പേര് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ മെമ്പേഴ്സിന്. ഷീ ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ 5 ബില്യൺ സ്ട്രോങ് ഫാമിലി. ഹൗ മച്ച് ഇസ് എ ബില്യൺ? ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയോ? How much is a billion? This is 10,000. ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്നറിയോ? 10,000 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? കേട്ടില്ല, ക്ലിയർ ആയില്ല, മനസ്സിലാ? 10,000 ഇപ്പൊ മാഷി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടില്ലേ? ഓ, അത് 10,000 ആണ്, 10,000. അപ്പോൾ ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ഇതിപ്പോൾ 1 lakh ആണ്. അതായത് 5 പൂജ്യം ഇട്ടാൽ 1 lakh ആയി. ഓക്കെ. ഇനി 10 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്നറിയോ? 10 ലക്ഷം. അതിനെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 million ആണ്. That is 1 million. 1 million. 10 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 million. ഇനി 100 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായി? It's 1 crore. So 1 billion is 100 crores. So you can imagine the number of zeros. 100 കോടിയാണ് ഒരു ബില്യൺ. So we have a population of 5 billion human beings on the earth. പഴയ കണക്കാണ്, 1992 കണക്കാണ്. ഇപ്പോൾ അത് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, 7 billion ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. So this is the calculation in 1992 that we had a population of 5 billion. That is 500 കോടി ജനങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഏകദേശം 130-135 കോടി ജനങ്ങളുണ്ട്. That is 1.35 billion is our population, Indian population. So so she says human beings in the population ആണ്. Human beings, there are 5 billion human beings. അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മാത്രമാണോ ഭൂമിയിലുള്ളത്? അല്ല. No. We have animals, we have birds, we have insects, we have bacteria, we have viruses. So many different beings, living beings are there. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് ഓൺലി വൺ എമംഗ് ദ 30 million സ്പീഷീസ്. നമ്മൾ മില്യൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ, 10 lakhs ആണ് 1 million. അങ്ങനെ 30 million സ്പീഷീസിൽ ഒരു സ്പീഷീസ് മാത്രമാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. So you understand the vast life that pervades on the earth, that is present in the earth, of which we are a part, of which human being is only one among the 30 million species that are available on this planet. So we belong to a very large family, very rich family. If we understand that, we will protect. Do we do anything wrong to our family members? Do we harm our family members? No, sir. We will never do anything harmful. Will we?
we cause any wound to our family members? Will we try to cause any disease to our family members? No, sir. Mm, We will not. We will not do. We will not do, because when we do something wrong to our family members, it actually affects us. That's the reason. We understand that they are part of us. Therefore, they should not be wronged. They should not be negatively affected. So we will not do anything wrong to our family members. So if we understand that the whole world is a family, we will not do anything wrong to the any of the species that exists around us, because we understand that they are also part of us. So she says we are harming others because we have not understood that we are a member of that family. So she, in this paragraph, if you look at this paragraph, you can see that this phrase is repeated. I am only a child, yet I know we are all part of a family. പിന്നെ വീണ്ടും I am only a child yet. ആ പാരഗ്രാഫിൽ 3-4 തവണ ആ കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് I am only a child. Why is she repeating that I am only a child? Why is she repeating that? എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു തവണ പറഞ്ഞാൽ പറ്റും? എന്തിനാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ I am only a child എന്ന് പറയുന്നത്? Why is she repeating I am only a child? ബിക്കോസ് ആ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് വരെ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് തോന്നി. അപ്പം അവളെക്കാൾ നല്ല പ്രായം കൂടിയ ഒരുപാട് പേർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇതെല്ലാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്. Exactly. Correct. Yeah. She is repeating that to make them understand that, see, I am only a child. I am aware that I am only a child, but you are all adults. You should have better understanding. നമ്മൾ കുട്ടിയിൽ നിന്നും അഡൽട്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? അവരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലേ? കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് അത്രയും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. അഡൽട്സിന് കൂടുതൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഷീ ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദിസ്. സി, ഐ ആം ഓൺലി എ ചൈൽഡ്, യു ആർ ഓൾ അഡൽട്സ്. That is why she is repeating that you should have more knowledge about these things. So that is why she is repeating. Very good. That is the reason she wants to emphasize the fact that they are adults and they should behave like adults. So she says, you are spending so much money on യുദ്ധം നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര പൈസയാണ് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത്? ഈ യുദ്ധം നടത്താൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന പണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാനും അതുപോലെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനും ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, if you find solutions to environment as well as to solve the problems of starvation that is prevalent all over the world, then the money there will be a lot of money, because we are wasting so much money on war. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യനെ മറ്റു മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഈ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് എത്ര വിഡിത്തമാണ് എന്നാണ് ഈ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത്. So why can't we spend the money spent on war for solving problems of starvation and for finding solution for environmental problems? So this is what she is asking. Then our world will become a wonderful place. Okay. So she says, in my anger, I am not blind. So I am angry. I'm angry with all of you. I'm angry with all the adults here, because you are not doing what you should do to protect the future of your children. See, adults always have the future of their children in their mind. Why do they put you in good school? Why do they put you in good college? Why do they put you in good institutions? So that you should have a very good future. So this is a future of a career, this is the future world itself. So that is why she says, I am worried. I am angry, but I am not blinded by my anger. I am afraid, but I am not afraid to tell you what I am feeling. So എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. I am angry, but I am not blinded. So ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാതായാലും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So that is not what we want. I am angry, but I am not blind. I am afraid, but I am not afraid to tell you what I am feeling. And so she's using emotions to touch the heart of the listener. She says, what you do makes me cry at night.
You means the adults. What the adults do is making me cry at night. Why is she crying? She says, you tell us that you love me, love us. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. You actually, do you actually love us? Parents often tell their children that they love them, isn't it? They care something. So, do you love us? I challenge you. What is the meaning of challenge? In the meaning, challenge. I challenge you. What is the meaning of challenge? വെല്ലുവിളി. വെല്ലുവിളിക്കാം. Yes, Fatima. Yes, Jyotika. വെല്ലുവിളിക്കാം. So, I challenge you. Please make your actions reflect your words. So this is from which we have also taken the title for the speech as well as the title for the textbook. Words to deeds. Deeds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ action ആണ്. So നമ്മൾ പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കാണണമെന്നാണ്. നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ. It should also be seen in our action. So that is what she says. You say that you love us, but if you love us, you should also protect us, our future. You should not destroy the environment. You should not destroy nature. So your actions do not reflect your words. You say that you love the environment. You say that you love your children. If you love your children, you should leave them a better future. You should leave the environment as such. So that is why she tells the adults that there is no match between your words and your actions. So she is challenging them to make their actions reflect their words. That is why this speech is titled From Words to Deeds. It is possible to view this video available on YouTube. I will send you the link of the speech in chat. Okay, this is the link of that speech. You can watch the speech. The entire speech is available there. The text, we have only taken a part of the speech, slightly abridged. The complete speech is available in this link that I have posted here in the chat box. You can listen to the small girl of 12-year-old who is speaking at the environmental summit. So that brings us to the end of the speech. Okay, next is a moment for sharing. We will spend some moments for sharing your ideas. Let us share. Can you find 3 things in the speech that are of current relevance? Current relevance means, what is the meaning of current relevance? കറണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ? What do you mean by current relevance? Present. ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം.
ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസക്തമായ ആശയങ്ങൾ. ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിൽ? ഉണ്ടോ? പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഇതിൽ? ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷനെ പറ്റിയുണ്ട്. യെസ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഇന്നും തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. അതെ. പിന്നെ So we animal have the extinction. problem of animal extinction. So these are all problems we still have. Ozone depletion is increasing actually. It is not decreasing, it is increasing. Ozone depletion is increasing. Then the extinction of animals. Nowadays you read that there are many new animals that are getting extinct. That is animals like tiger, even tiger, lions, their population is much less in various countries, especially in India. We have a very few number of lions and tigers in our land. So therefore, there was actually a movement by the government to protect the tiger as well as the lion. So we find that the problems that Severn Suzuki mentioned several years ago, 1992 means it is very almost 28 years now, but the ideas are still very relevant. So the relevance of the speech is very high. പ്രസക്തിയാണ്, റെലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസക്തിയാണ്. സോ ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഈ പൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചാലക്കുടി പുഴയിലെ നിങ്ങൾ അവിടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാൻ പറ്റും. അവിടെയുള്ള ഒരു പൊല്യൂഷൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാട് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ചാലക്കുടി. കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ ചാലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന പുഴയിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. സോ ദർ ആർ such we can relate to these things. That is why in a part in the speech she says that these are all things that are happening before our eyes. നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Okay. If you have ideas you can share, or we can move on to the next topic. Continue ചെയ്യാം സർ. Okay, thank you. So we come to the section of learning words. So learning new words has a term which is called vocabulary building. That is building your collection of words. Vocabulary is the collection of words in our mind. So how do we come to learn new words? നമ്മൾ പുതിയ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് വെച്ചാണോ പുതിയ വാക്കുകൾ പഠിക്കുന്നത്? അല്ല. അല്ല. Then how do we learn new words? നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടും വായിച്ചിട്ടൊക്കെ. Exactly, that is correct answer. We hear a new word. അപ്പം വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. ചില സമയത്ത് നമ്മളൊരു പുതിയ വാക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് we see that word in any context. Continuously you may see a particular word and then you want to know the meaning. Sometimes you understand the meaning from the sentence itself. By reading the complete sentence, you understand the meaning of that word from the situation. That is also a way. So we don't search for the meaning of words. Words come to us by reading, by listening to people. So we start wondering what is the meaning of this word. നമ്മളപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്താണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. So when we start wondering, then the process of learning starts. So here we have seen many new words in this speech. We
try to understand the meaning of these words. If you look at these pictures, there are certain new words. Can you find out some new words? In pictures. എല്ലാ വാക്കും അറിയുന്നതാണോ? അതോ are there some new words? Combat. Escalated. Exactly. Combat, escalated, depletion, desertification, Desertification. deforestation. So some of these words, the meaning can be guessed from, we can guess the meaning of the words from the situation. It is not possible to look up every word in the dictionary, and it is also not necessary to look up every word in the dictionary. Using a dictionary is a good habit, but it is not actually necessary to look up every word and find out the meaning from the dictionary. That is not the sign of a good scholar. A good scholar always tries to understand the meaning from the situation. So to combat, what do you mean by combating? War. Exactly, to fight, war. എന്നൊക്കെയുള്ള meaning ആണ് combat. So you can understand the meaning from this picture itself. It says 17th June, World Tree Day. This is the symbol of a tree. Okay, World Tree Day to combat desertification. To combat here, you can guess that it must be to fight. Desertification, desert നമുക്കറിയാം. Desertification is converting a place into a desert. ഒരു സ്ഥലം മരുഭൂമിയാക്കി മാറ്റുന്നത്. Is it good or bad? Bad. Bad. Oh, definitely it is bad. We actually are trying to create forests. We actually are trying to build, to plant trees. To converting forest into a desert is a bad thing. So desertification is a bad thing. So we are trying to fight desertification, means we are trying to avoid desertification by planting trees. So you can guess the meaning of the word combat like this. Similarly, if you look at the picture below, UN scientists say that ozone layer depletion has escalated. So can you guess the meaning of escalated? കൂടുക. Yes, Danya, it is to increase. That is correct. So it is from this word that the word escalator has come into being. Escalator എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിംഗ് മാൾസിലൊക്കെ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും ഷോപ്പിംഗ് മാൾസിലൊക്കെ കാണുന്ന മൂവിങ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് എസ്കലേറ്റർ. കയറിപ്പോവുക, ഉയർന്നു പോവുക. അപ്പൊ കൂടി വരുന്നതിനെയാണ് എസ്കലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ മീൻസ് നാശം, വിനാശം എന്നാണ്. The destruction of the ozone layer has increased. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസോൺ ലെയർ ഇല്ലാതാകുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So the depletion or the destruction of the ozone layer has started increasing. This is the opinion that was given by the UN scientists. So we understand the meaning of both the words, both depletion and escalation. Okay, on the right hand side, you can see a graph of deforestation in the Amazon. Deforestation. What do you mean by deforestation? വനനശീകരണം. Exactly, വനനശീകരണം തന്നെയാണ് തുല്യ. That is correct. വനനശീകരണം. So forest means കാട്. Deforestation കാടിനെ ഇല്ലാതാക്കലാണ്. So D is a negative prefix.
add ചെയ്യുന്ന prefixes are parts of words which are added before a word. Prefixes affixes. So we had certain letters before a word, that is called prefix. Certain words are added after a word, then it is called a suffix. അപ്പോൾ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിഫിക്സ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് gives a negative meaning. So that is the meaning of deforestation. Forest ഇല്ലാതാക്കലാണ് deforestation. Okay, so that is one way of understanding meaning of it, by looking at the prefixes and suffixes that we add to the words. Okay, in the below pictures there are some other words. What is the meaning of this word? Danger lagapetta. Exactly. So you understand from the root word itself, what is it? You understand the root word. What is the root word? Root word is danger. Endangered. So the suffix e, you understanding that it's inside danger. In danger. Something which is in danger. So they are endangered species. So that is the meaning of endangered. Species ജീവവർഗങ്ങളെയാണ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. If you look at the next picture, there is a word called disaster. What do you mean by disaster? ദുരന്തം. Accident. Exactly. Disaster. See the many synonyms like accident. Okay. വേറൊരു synonyms അതേ പിക്ചറിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ആക്സിഡന്റ് എന്നുള്ള അതേ മീനിങ് വരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? മിഷാപ്പാണ്. Mishap. സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ട്. വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? അതെ, നെറ്റിന്റെ ആണ്. ഇപ്പൊ ശരിയായോ? താങ്ക് യു ഫോർ കേൾക്കാമോ? നേരത്തെ കട്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ, മിഷാപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്ക്. ഈ ഹാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ്? സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ക്ലിയർ അല്ല സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ ഷെയർ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹാപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രിഫിക്സ് മിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ആണ് വരിക. നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയാലും മിസ് ഫോർച്യൂൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ആണ് മിസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഹാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള ആണ് റൂട്ട് വേർഡ്. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് മീനിങ്, എന്തോ മോശമായിട്ടുള്ളത് സംഭവിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ടുള്ളത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കും നമ്മൾ? വി കോൾ ഇറ്റ് an accident. So mishap also has the same meaning as an accident. So this is how we can understand
meaning of words. It is not needed to always look up a dictionary. It is useful to look up a dictionary, but it is always not needed. Most of the time, if you look at the context, the situation, then itself you can understand the meaning. Okay, so I think we will stop for today. Any questions? Do you have any questions? Any doubts, clarifications? Any questions? No, sir. No, sir. Okay, okay. So thank you for joining. Have a nice day. Have a Thank good you, sir. afternoon. Thank you, sir. Thank you, sir. Goodbye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.